I once again request all the participants kindly take your seats inside the hall and get ready for the next session. Good afternoon to everyone. The only limit to our satisfaction of tomorrow is the doubts of today. This is session 3. We are pleased to welcome Mr. Srinidhi Kamath, a key representative from Manipal Academy of Higher Education. He will provide insights into the innovative postgraduate programs available at Mahi, highlighting their unique curriculum, research opportunities, and the benefits of studying in a diverse and dynamic academic environment. On behalf of the Academy of General Education, Manipal, and the Bandarkas Arts and Science College, Kundapur, I cordially welcome Mr. Srinidhi Kamath onto the dais. May I request Mrs. Mamata, Department of Commerce, to kindly offer a floral welcome to Mr. Srinidhi Kamath. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce Mr. Srinidhi Kamath, Assistant Director of Marketing of MAE Manipal. Since joining MAE in December 2021, he has held various roles and made substantial contributions to the institutions with 16 years of diverse experience in entrepreneurship, marketing, and sales. Mr. Kamath has played a key role in the education technology, driving growth and engagement through innovative strategies at major education technology companies. He holds a gold medal in mechanical engineering and an MBA from the prestigious Tapney School of Business in Manipal, equipping him with a strong foundation in business acumen and strategic thinking. His expertise knowledge, concerned with over a decade by professional experience, makes him a valuable leader in the field. We are honored to have him with us today. It's my pleasure to welcome you, sir, to take up the session.
Thank you, madam, for the warm welcome. Shall we wait for some time? So we can start. Okay. So thank you all for who are present here at the moment to attend this on time and for keeping that. Okay. I thought of using this opportunity to congratulate you all because we had excellent lunch today. And after having this lunch, I was thinking that it would be a challenge for me to conduct this session. But now I'm thinking that after having three different types of sweets, it will be more challenging for you to listen to me out for the next 30 minutes. So I would like you to give a round of applause to yourself loudly as much as possible. Thank you. Yeah. So now we have established the wake up call. So I'm sure that all are active here. So the good news is that I have curated this presentation, specifically tailored it for the students and the undergraduates of age institutions who are under the ambit of age. Because if I have to explain the postgraduate programs that come under the ages of MAHE, I think I'll be taking the session until dinner tonight. So I have curated this for 40 minutes. So please stay with me for the next 30 minutes when I run through this presentation. So the main objective of this presentation is to educate. Okay, before that, I just wanted to check from the audience. Why do you think a post graduation is important in today's date? Can somebody answer to me? A very, very generic answer also is acceptable. Appreciated. Can we have the mics if somebody needs it? Can someone answer this? Why do you need post graduation in today's scenario? Yes, madam there. Good afternoon, sir. Good afternoon. I think we can go deeper into the subject and enhance our skills. Perfect. Very good answer. Your good name, ma'am? My name is Angeline Sangita Priya. Thank you. Thank you. That's a good Thank you, sir. Anybody else? Why is post graduation important? Okay, you can consider your scenario being academicians. Why do you think a post graduation education is important for you? Good afternoon, sir. Good afternoon. Very layman's language, as you said. My father always keeps saying this. During his time, SSLC was the norm. If anyone has done SSLC, that was considered as a great achievement or a basic criteria, at least. In this competitive age, at least having PG is the minimal educational requirement Perfect. that he says me, and I'm reiterating it to you. Perfect. Very good. Very good. Thank you. Okay. So I'll move on. I have listed three primary objectives for you being an academician, why a post graduation is important. And also, if you had to educate your students tomorrow in your institute, this will definitely help you. See, these are just 3 points, but there are a lot of reasons why you should not be in the common crowd of being an undergraduate and you should step up your game by getting into post graduation. First point. Can I have that mic, please? Thank you. So the first point here is, suppose just like Varadaya Paisar suggested that MGM has been established as a autonomous institution now. Now, as your institution grows, there will be a lot of administrative roles in addition to your academic responsibilities. How would do you think that a management education like an MBA or any postgraduate degree that is relevant to you would definitely help you to, balance out your responsibilities in the way you manage your teaching, time management, how you manage your peers in administration, etc. So one of the objectives can be for you to balance out your responsibilities. Maybe a management program would definitely help you there. Second is data science and artificial intelligence. Our world is evolving at a very fast pace. How many of you use ChatGPT? You can be very honest here. Everybody, almost everybody. If I have to ask you a very complicated question today, you have your cell phone, you can just type out a question and it will give you an answer in a very detailed manner. But how you can embrace artificial intelligence or machine learning or data science today in your curriculum? If you write to GPT, if you prompt a GPT to give a lesson plan, it would give it to you in seconds. Something which you could do in hours or weeks. These technologies evolving so faster that you can do it in a second
within seconds of, within a span of time. So where do you see our curriculum being influenced by artificial intelligence and data science in the next 5 years, and which degrees here can definitely help you to prosper in that area? The third most important area is your skills in communication or media. So can someone tell me in very simple terms what a communication is? How do you define communication? Sorry? Making an idea reach others. Excellent point. See, it need not be only the way you communicate yourself. It is not necessary that you need to have a very sophisticated level of speaking to somebody, but the idea of how you can convey your point to the other person is communication. There are a lot of programs today, especially after COVID, where the ways of education have changed. The mode has gone from offline to online to hybrid. How do you ensure that the person is attending your class? How the person is, being able to absorb whatever you're teaching is very important in today's scenario. And there are a lot of programs which will help you to overcome this particular stage. So to keep it very simple, I have divided our faculties that are offering in our postgraduate scenario. So at Mahe, we have Faculty of Health Sciences, Faculty of Technology and Sciences, Faculty of Management, Liberal Arts, Humanities and Social Sciences, and Law as well. So under these three faculties, we go further down into the streams and the institutions that are offering these programs. So I'm going in the reverse order because humanities and social sciences may be a little more relevant to the academicians here. Not necessarily, but I've chosen to take this path. We have commerce and economics, in which you have Department of Commerce. I'm sure many of you must have heard DOC at Manipal. Then we have humanities, Department of Public Policy, Library Information Science, Manipal Center for Humanities, Department of Liberal Arts. Under management, I'm proud to say that I'm an alumnus of TAPME, and I have my colleague here also is from TAPME today. So TAPME is one of the top B schools in the country today. We have a small town which encompasses this particular institution, and if it has created ripples across the world. There are a lot of alumni today who are studying across the world from TAPME alone today. I know my peers, I know my colleagues who are at a very established position. We should be proud of that fact. We have media and communication. Under media and communication, we have Manipal Institute of Communication. Okay, so I may not be able to take you deep down into each of these programs because of the paucity of time. But however, I will take you, I'll just run you through the programs that we have under each of these verticals. Under Department of Commerce, we have MCOM, Banking and Technology. And see, this program basically is a balance between banking and IT. So what happens is we have, I'm sure you'll have a very insightful session from the next speaker on cyber security and other things. Why banking is safe today? Why are you able to make payments on UPI? Why are you able to make payments across several QR codes? Earlier, there used to be a thought that is my money safe when I can keep it in the bank? The mobility towards the bank is reduced, and the usage of banking programs in your cell phones have increased. So your cell phone has basically become your bank today, bank account. So this program will help you to cover. It's a 2 years program with 4 semester module. It will help you to cover a lot of information on such banking technologies. Then we have MCOM Logistics and Supply Chain. Again, it's a 2 year program which will help you to educate yourself in the operational side of things. Then we have MCOM Professional. So this program is particularly mapped to ACCA. So Academy of Chartered Accountants in UK. It is a 2 year program again. If anybody is interested to deep dive into subjects like auditing or taxation, this program will definitely help you achieve that objective. We have MSc in Business Analytics. For this program, the eligibility is the bachelor's. For all the programs, in fact, anybody need to have a bachelor's degree and in commerce with a minimum criteria 50% in their undergraduation. Then we have MSc in Health Economics. We have MA in Digital and Creative Marketing. Okay, I can quote one example. I'm sure many of you follow reels on Instagram these days. Have you seen somebody pretending to talk to somebody or giving an interview while giving a reel, although it is not true? So what is that objective of creating such reels? Because they want the audience to feel that, okay, this person who's talking to somebody must be really important, creating a perception. These programs will help you establish those ideas.
Masters of Sports Management is a new program that we have under the Aegis. Now, again, this is important because we have a lot of avenues after IPL and all the other PLs have come up. So, sports management, event management under these are falling under this program. Then we have Department of Commerce in Bangalore, which shows us MCOM Finance and Accounting. We have humanities. Okay, why is humanities important in the era of artificial intelligence today? So, to quote an example, we have we all use Zomato. So there was a short campaign under Zomato some time back, which said that if your food is not delivered in so and so time, we refund your price. Or Domino's for that matter, 30 minutes nahi to free. Everybody knows about it. So has somebody thought about social justice when it comes to the person who is delivering this food to you? Has anybody thought about the danger that is getting into while delivering the food? I mean, we all are waiting for having a food at home, but then there is somebody who's put his life at stake. Why are the organizations not thinking in this pattern? Why this angle of social justice is very important in the current scenario of business. So these programs will definitely help you to evolve something called as critical thinking. So critical thinking, for example, if we the previous speaker that we had, he was talking something about having tabletized evaluation, people giving their assessment on a tablet. What are the pros and cons of it? How do you come to that decision is very important for us with a critical thinking perspective. Then we have Manipal Institute of Communication. Again, this program with an undergraduate having 50% marks in the undergraduation is qualified to enter this program. This is primarily running in Manipal, MA in Media and Communication. Then we have Department of Liberal Arts, Humanities and Social Sciences. So all the programs that you see listed here are 2 years program, full-time program, having 4 semesters. We have MSc in Applied Psychology. We have heard a lot of news about people committing suicides because of the toxic work culture. It will continue to grow because a lot of ecosystem around us is growing. So why do we need to have counselors in our organization? Tomorrow your school, your institution is going to grow. We need to have counselors in each of the schools to counsel the students as well as the staff. This is a role primarily within the HR department, HR function. So as you grow, you will be wary of this fact. So programs like these will help you to develop that empathy and also the ability to create that problem solve, have a problem solving methodology. Then we have Department of Public Policy. If COVID-19 has taught us something is that, we need to have policies, we need to have infrastructure around us so that tomorrow should there be any pandemic, we should be ready with the necessary beds, we need to have doctors, etc. So we have programs covering this. Then the most important part, the management sector, wherein we have TAPI Management of Institute, Manipal. These programs are full-time programs, and to qualify into these programs, one need to have a legitimate score in CAT, ZAT, GMAT, GRE, not GRE, sorry, GMAT. And the last year cutoff was around 85 percentile, if I'm not wrong, in CAT. And we also recently started accepting NMAT scores. So this is going to be a very competitive scenario, but the reward that you get after getting into this program and once you come out is, beyond the efforts that you have invested here. We have recently started a new MBA program called as Technology Management to support IT professionals in TAPMI, Bangalore. Then we have the Faculty of Technology and Sciences, under the basic and applied sciences, we have Department of Science. Under computer applications, we have MIT. Design, we have Department of Design. For hotel management, of course, I wanted to take this up first because after we had 3 desserts, we wanted to discuss about desserts. But then I'll skip that part because we had really good desserts today. So, Vaksha, Welcome Guru Graduate School of Hotel Administration. To be very honest, almost 50-60% of the bakers that we have around Manipal are graduates of Vaksha, as I am aware of, all the popular ones in fact. So it's a very proud moment for us because we are showing our culinary skills and serving our own community here. It's really good. Under Basic and Applied Sciences, we have Department of Science that is in Manipal. These are the programs that you see listed.
anybody who is qualified with an undergraduate degree with the specialization in life sciences is applicable to enroll into this program. We have MSc in Applied Mathematics, Computing, Chemistry, Geology, Physics, Nanoscience, Photonics. Photonics is a growing area right now because it is something which binds fiberglass technology or along with the healthcare. Then we have our integrated MSc PhD under MCNS. So this is a 5-year program. In the first 2 years, you will have modules which will help you to establish a PhD program. In the last 3 years, you will have equip yourself to doing something equivalent to a PhD. You will have a lot of research tracks in place. Under MCNS, we have specialization in astrophysics and nuclear physics. Sorry. I mean, this is especially for students who are motivated towards research. Then we have MIT offering Masters in Computer Application. So now I have not listed BTech here because the qualifying criteria for BTech or MTech is completely different. So this is, like I said, purely curated towards the institutions who are under the age. And if you have done any undergraduate, BCom, BBA, BSc, you are qualified to get into this program. This is a 2-year program. If you have missed a chance to get into the field of IT again, to start coding or to establish yourself in IT, this is the easiest gateway for you. Going forward, we have Department of Design. This institution is ranked among the 6th in the Outlook iCare in the recent rankings in 2022. We have MDes in Interior Design, Product Design and Fashion Management. Again, a 2-year program with 4 semesters. Qualifying criteria for all of these programs are primarily around 55 to 60% in undergraduate. So you can keep a threshold of 60% to be on the safer side should you be qualifying into these programs. Then we have the most popular hotel management and culinary, that is Vaksha. Now, if you see the student, she is a Vaksha student who is she is actually one of the top chefs that we can see. She has passed out. She's from Vaksha. So it's a proud moment of how we see ourselves established in the larger scenario. Getting into 7-star, getting into 5-star, arrangements to show your culinary skills. To establish that, Vaksha has 3 distinct programs. We have MA in Indian Cuisine and Food Culture to, basically conserve our culinary skills. This region, for example, has its own specific items. Today, we have had a lot of specialities from our region. Similarly, if you go towards North Karnataka, you will have different specialities. So this program emphasizes on how we should basically conserve our Indian cuisine and food culture. MSc in Dietetics and Applied Nutrition. Again, a lesson from COVID-19, how to keep your health in good shape. You need to focus more on diet. These days, food bloggers, dietitians have evolved so much that they are earning more than engineers, to be very honest. Then we have Master of Hotel Management. Again, this will help you to grow yourself in grooming and event management in the hospitality chain. I hope I am with you all. Do you want me to take a break? Yeah. You want to ask some question? Okay. Thank you. Okay. Going towards the third faculty, I won't take much time on this. Kasturba Medical College. We have MSc programs in anatomy, biochemistry, microbiology. Again, all these programs are 2 years programs with 4 semester design. Okay, Integrative Health and Allied Sciences. Now, this program, especially, I'll quote an example of how these programs are important. If you consider health information management, most of us are equipped with Fitbit watches these days, right? So how is the device able to capture your heartbeat? How is the device able to capture your pulses or your oxygen rate inside? So data is, it's a beautiful blend between biological sciences and data science. What happens here is, recently, if you have seen, there is a small patch that we keep on our arm to control diabetics. So it usually injects it, to control your HB1AC. For those of you know this. Such devices are basically understood and studied upon as a research also under these programs. MSc in medical radiation physics, cancer treatment. We have MSc in
medical radiochemistry with integrated PhD. Again, this program is a 2+3 program where the first 2 years will provide you an MSc degree and the last 3 years will complete your PhD program, should you qualify that. Okay, and one of the most popular discussion points after our Modi ji has taken up is yoga. And we can't forget the fact that from ancient times we have studied in this area so much so that of late we have even heard diseases like cancer being treated because of yoga and the practices that we had in the past. So MSc in yoga therapy will give you a deeper insights about yoga as an art. Going forward, we have biotherapeutics and life sciences. Under Manipal School of Life Sciences, we have MSc in bioinformatics, MSc by research in life sciences, biomolecular physics, medical biotechnology, molecular biology, and systems biology. And MCBR provides you research in biotherapeutics. Biotherapeutics is a very growing, evolving area now because it binds biology and data analytics. Without data, we literally can't work today. It's a very growing scenario where data is important to study. Without data, we can't do admissions. Without data, we can't do healthcare. You cannot bind policies that covers healthcare. So data is very important today. And this program is very unique in its nature because after 2 years, in the 4 semesters, the first semester is a classroom discussion followed by 3 semesters in an industry. So you will have pharmaceutical industries absorbing your students so that you can do research as well as do hands-on practice in this particular area. Then we have public health and virology. The basic qualifying criteria is 60% in aggregate in the undergraduate. So one needs to have a BSc in statistics or mathematics or computer science. So for all of the eligibility criteria, I'll be sharing a QR code which will help you to get a document with all the eligibility criteria, fees, and admission details in place. So save the time. We have Manipal Institute of Virology providing MSc in clinical virology. So coming to the most important part, scholarship. So I have listed 2 distinct scholarships that are available for candidates who are studying in these institutions under the header scholarship SAGES. So the students who are studying under age institutions as Dr. TMF Foundation institutions that are listed here, not to worry if you're not able to see the screen, I will definitely share this PPT after this session with you. So SAGES scholarship is capped at 5% of the total intake of the general category. So under this criteria, if you are qualified to study under the SAGES category, there will be a fee waiver of 75% each year. Now, this waiver happens only after you pay the full fees. Once your class commences, there will be an eventual reimbursement. I'm sure most of you are aware of this. However, the second set of scholarship is the ACE scholarship, under which you have a straight 10% waiver on the course fee for anybody who is studying under these institutions. So for undergraduate, sorry for that overlap. For undergraduate programs, we have one needs to have 2 years having studied under PUC under the AGES institutions or 3 years as an undergraduate under these AGES institutions. I will definitely share these slides with you after this, so don't worry. Okay, what are the processes to get into any of these programs? First, we have an online application form. Once you fill the form, you have 2 different categories, general categories, SAGES categories. If you have studied in any of these institutions, you are more than qualified to do your enrollment under SAGES. Now, the scholarship, only one of them will be applicable. You cannot have either SAGES or AGE scholarship in place. So if you are qualifying for SAGES, you will have to evaluate whichever is better for you to take it forward. Once you fill the online application form, some of the programs will have a departmental test. They will have, the lists will be shared in the subsequent QR code. Some of them will have departmental tests like interviews or micro presentations. So it is very unique to each of these institutions, followed by an SOP as well. So what is your objective of joining this program? If you want to do a program on virology, what is your objective? It may not be as deep as getting into a research program, but then a basic inclination of the student is definitely absorbed by the institution. Okay, so I think we are heading towards the closure of our PPT. So I just wanted to run the brand film across. In a few seconds, we will have you shown how all about Mahe.
Dreaming big. Dreaming big and making it happen, it ain't easy. It moves us out of our comfort zone, drives us to challenge the status quo, makes us think, what else can we learn? How else can we solve? And who else can we impact to make the world a better place? We are the change makers, the disruptors, the ones with the grit to challenge the naysayers. A legacy inspired by life guides our present to shape the future. It gives us the confidence to go out and lead the change. Manipur, India, flying the rocket. 3, 2, 1. We are the believers who think, thinkers who do, and the doers who, with our collective passion, dare to make a dent in the world and change it for the better forever. We are the Anipal Academy of Higher Education. Thank you. I'll be displaying two QR codes which will help you to reach out to eligibility and the admissions and scholarship details in depth. So you may refer to the document, and also I'll be providing the contact details of our admissions for any admissions related queries. I don't know if I'll be able to do justice to in-depth inquiries on admissions here, but I'll try my best. These are the QR codes for eligibility and admissions and for scholarships. I'll be sharing the slides with you, but just for reference, I'll flash it for another 5 seconds. Okay. You may reach out to these numbers should you have any queries on the admissions. Okay, I'll keep the previous one. And
we do not end here. It will be an honor and a privilege if you all are open to having career counseling sessions in your respective schools for your students. So at any point in time, if you feel free, please do reach out to us, and we will be definitely more than happy to help you out, giving career counseling sessions, giving sessions on stress management, giving sessions on image coaching. Why image coaching is important today? How do you dress up when you go to an event? How do you behave when you sit on a table with the executives? How you use a knife and a fork? See, all these etiquettes are not, I mean, they have to be taught sometimes when you grow in an organization. So if you need any specific skills, like Dr. Raviraj said, that skill development is a very important part in our lives, because graduations or post graduations will take time, but skill is a matter of time. If you show your interest, you have a lot of avenues available close to you. So consider yourself, consider ourselves as your closest ally to help you in this particular venture. So tomorrow, should you feel the need to approach us anytime for any career counseling sessions, we have we are available on these coordinates. I'll be sharing my number with you after this session when we network. Thank you very much. I'll take one or two questions if you have any, because of, in the interest of time, we have the next guest speaker also ready here with us. Okay. I'm assuming there are no questions then. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your informative session. Now, we would like to express our heartfelt appreciation by presenting a memento as a token of gratitude. I kindly request Professor Nisha, head of the Department of Chemistry, to present a memento to Mr. Srinidhi Kamath. Thank you, ma'am. As we end up this session, on behalf of the Academy of General Education, Manipal, and the Bandakas Arts and Science College, Kundapur, I extend my sincere thanks to Mr. Srinidhi Kamath. We appreciate the time and effort you took to share your expertise with us. Your contributions have made a significant impact on our understanding of PG programs at Mahe, Manipal. Thank you once again for being here today. Thank you, one and all. We are recognizing the presence of principals of degree colleges of AGE. We would like to have Sri Varadarayapai, Secretary of Academy of General Education Manipal, on stage. Dr. Manjunath Kotian, Sri Bhuvanendra College, Karkala. I request Secretary of Academy of General Education Manipal to kindly present a memento to Dr. Manjunath Kotian, Principal of Sri Bhuvanendra College, Karkala. Dr. Radha Krishna Shetty, Mahavira College, Mudubedri. Sri Lakshmi Narayan Karant, MGM College, Udupi.
I thank you to Sri Varadarayappai, Secretary, Academy of General Education, Manipal, and I thank all the principals of degree colleges of AGE for accepting or acknowledging our small gesture. Very good afternoon, all. We will begin the fourth session. Humans are the weakest link in security. It is proven to be true as hackers are increasingly targeting humans through their network parameters. Awareness is the critical first step in any cybersecurity program by helping to mitigate the risk of breaches and security policy violation. Therefore, the Academy of General Education Manipal has arranged the session on awareness training on cybersecurity. With the rise of cyber threats, it is crucial to understand what cyber threats are, the impact of cyber attack, and the steps required to reduce the risk. To enlighten us in this regard, we have with us Dr. Anant Prabhu, a cybersecurity and cyber law trainer. On behalf of the Academy of General Education Manipal and the Bandakas Arts and Science College Kundapura, I welcome you, sir, onto the dais. Sorry, session 4 and announcement. Session 4 and announcement. This is session 4, and this session will be taken by Dr. Anant Prabhu. Wait, money. I can wait money as a tennis producer. Dear audience, this is the last session on awareness training on cyber security. The speaker is Mr. Anant Prabhu. The speaker is Mr. Anant Prabhu. On behalf of Bandarkar's Arts and Science College, Kundapura and Academy of General Education, Manipal, I extend a warm welcome to Mr. Anant Prabhu for the session 4 on awareness training on cyber security. We invite Mr. Anant Prabhu onto the stage.
We invite Mr. Anant Prabhu onto the stage. I request Shri K. Ganesh, Head of the Department of Computer Science, to formally welcome Mr. Anant Prabhu for the fourth session on awareness training on cyber security. But before that, we would like to introduce Mr. Anant Prabhu to you all. Mr. Anant Prabhu Gurpur hails from Mangalore, where he completed his early education. He earned bachelor's degree in computer engineering from Vishveshwaraya Technological University, Belgaum, followed by an MBA in information technology and M.Tech in computer engineering from Manipal Academy of Higher Education. He also holds a diploma in cyber law from Government Law College, Mumbai, and a PhD in computer engineering from Vishveshwaraya Technological University, Belgaum. Additionally, he pursued postdoctoral studies at the University of Houston, downtown Texas. A distinguished cybersecurity expert, Mr. Anant Prabhu is a professor of computer engineering at the Sahyadri College of Engineering and Management, Mangalore, and a guest faculty member at the Karnataka Police Academy and Karnataka Judicial Academy. He is a prolific author, having written 11 books and contributed to 25 journals. His expertise has made him the most sought after resource person, having conducted over 2,000 workshops. In recognition of his contribution, he was honored with the prestigious Dakshina Kannada Rajyotsava Award in 2020. With this introduction, it's my pleasure to welcome you, sir, to take up the session. Audience, please note, this session is of 1 hour, 50 minutes for the session and 10 minutes for the question and answer. A very good afternoon to everyone. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಲೈವ್ ಐ ಮೀನ್ ಅವೇಕ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಟೂ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ರು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಜ್ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಫೋನ್ ಇನ್ ಯರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫೋನಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಕೋಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ phantom vibration syndrome, which is a big problem. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಓಕೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತರ ಆಗೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತರ ಆಗೋದು ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ he tells I need to use the restroom. But restroom ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ he keeps his phone on the table and goes. ಆಯ್ತಾ that time the girls tell him ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಯಾಕಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಐಫೋನ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ಓಕೆ ಸೊ
ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಫೋನ್, ಆ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಲಿಸನ್ ಅಂತಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಡೆಗೂ ಕಿವಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಫೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಗೂ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷ್ ಬೇಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಅವರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ENC HOD. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೊಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So next time somebody keeps their phone on your table and goes, don't think that they are trusting you. They have kept it so that they can listen to every single word that you're talking. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay. So how many of you have experienced this? ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಿವಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೊ ನೀವೊಂದು 42 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಸಿಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಡ್, ಅದೇ ಆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು 24/7 ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೈಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಜನರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನೀವು ಏರ್ ಪಾಡ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ್ಯಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Yes, I'm not joking. So this is the level we are in. Brain wave monitoring start ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಜನರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರುವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಗಾಡ್ಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. whenever anybody sits in the car, the first thing ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ they connect their phone to the car. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು, 4 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. and 4 of them were also due for promotion, but only one post was there. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್, when that person gets out of the car, this guy sits and reads every single message that is there in their phone. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಬೇರೆಯವರ ಗಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಹೆಸರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಯ್ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾಲಿಂಗ್. ತಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್, ಓ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಮೈ ವಾಲೆಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಇವಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಳು ಹೌದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ, 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಫೋನ್ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. I don't know what happened after that, but this is the so when I asked in one of the sessions, what is the moral of the story? So people are telling, switch off your Bluetooth. That is correct actually. So when you are not using your Bluetooth, ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 seconds ಫಾರ್ somebody like ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷ್ ಟು ಹ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್. 2 seconds. ಹೌದೌದು, ಅಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 3 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಬರ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 time ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕಳಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗ ಅದು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ದಯವಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ 1 time ವ್ಯೂ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು, ಅದು ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫೋನ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1930. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. 1930. ನಾಳೆ ಯಾರ್ದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಹೋಯ್ತು, ಇಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಲಾಂಚ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1930. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡುದಾಯ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು, ಯಾಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್? ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಓಹ್ ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆಯ್ತು ಅನಂತ ಇಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಫೋನ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಕಾಲ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತ. Name of the app is Cube ACR. CUBE ACR. ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹುಚ್ಚತನ ಅದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಇದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್, PUC ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಸಾಕು, ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ SSLC 2024 ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 8.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು SSLC ಬರ್ದವರ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್ ID, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಾಲೂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2,500 rupees. ಹಾಕಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಫ್ SSLC 2024 ಅಂತ ಹಾಕಿ. PUC ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, PUC 2024 ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಫಾರ್ 2,000 rupees. ಈಗ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಾನಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ, ಆ ಆಪ್ ಇದೆ ಹೆಸರು ವಿ-ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿ-ಟಾಕ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ಅಥವಾ ಮಗಳದು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ 100% ನೀವು ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ICU ದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತೆಗಿತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಫೋನ್ ತೆಗಿತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮಗಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಡಾಟರ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ನೀವು ಏನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಫೋನ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆಗ ಅವ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಡಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹಾಕದವರು? 100 ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನರು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ. 2,500 ರೂಪಾಯಿದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ನಂಬರಿಗೆ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಕ್ 5,000 ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಅಂತ? ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೋದ ಮಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹಣ ಕಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗಾಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನಾನು ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ her, what's your name? So she said, my name is Aishwarya. I said, what's your age? She said, don't you know you should not ask girls her age and all?
I said, had I known, why would I have asked? Yes or no? Then I said, what's your email address? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಐಶ್ವರ್ಯ 1993@gmail.com ಅಂತ. ನಾನು MIT ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. 2024 - 93 ಎಷ್ಟಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏಜ್ 6. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಯಾರಿಗ್ ಕೂಡ ಅಂತ. ಓ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು ನನಗೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು pic2map.com ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅವಳ ಮನೆಯ GPS ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್. ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಟ್ ಮೈನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ this is data and this is metadata. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಡೇಟಾನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದದ್ದು, ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಇತ್ತ, ಬಿಳಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಹೌದು, ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಡೇಟ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ pic2map.com ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಬಂದದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಿವಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸುವಾಗ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 days ಗೋವಾ ಗಾನ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ಕಳ್ಳ. ಹೌದಾ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಷಯ ಇದು, ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ದು, ಅವರದಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿವೈಸ್, 2300 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಳಿಯುವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ದಿನ ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರಿದು ಸಾಹಸವೇ ಬೇಡ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಿ? ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿದು ಆಪ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ
ESRB ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುದಿದು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೋಳಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ತಪ್ಪು ನಿಮ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗುದು ಏಜ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್. ಸರ್ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಯಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಈ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ .apk ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು? ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನು. ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದು. ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ₹1 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. 100% zero. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಈ APK ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು, ಇರ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೇ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ನೀವು APK ಫೈಲ್ಸ್ ಅದು ಒತ್ತಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈ ತರ APK ನೀವು ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅನ್ನೋನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ? ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ಆಡ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತ. 100% ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಈ ತರ ಆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರೊಂದು 100 ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅವನು. ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುದು. ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತರ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅವರು ಕಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಇವ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಒಂದಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ಝೆರೋದಾ, ಶೇರ್ ಖಾನ್, ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೆಸರು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ.
ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನಂತ್ ನಿನ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು 3 ಲಕ್ಷ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅದೀಗ 24 lakhs ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು 14 lakhs, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು 0 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಬಾಬು ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೀರಿ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಹಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು *#07# ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ *#07#. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1.6 ಇದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. 100%. 6 1.7 ನಿಮ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುದು ಸುಲಭ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಕೆಲವು ಅಂಕಲ್ಗಳು ಕೇಳಿ, ಕೋಲು ತರ್ಬೇಕಾ? ಕೆಲವು ಅಂಕಲ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಶರ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೇಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಿದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, SAR. SAR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ 4. Head and chest, torso is 1.6. Make sure that your phone is not more than 1.6. If it is more than 1.6, for God's sake, change your phone. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಹೌದು, ಈಗ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾ, ಈಗ ತಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಡೋರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡೋರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. 5,000 rupees ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿ, ನೀವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, OTP ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುದು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2,000, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು 5,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ 5,000 rupees ಡೆಬಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ, 20 rupeesಗೆ RFID ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆ ಸ್ಲೀವ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ದುಡ್ದ ಹಣ ಯಾರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇರದಿದ್ರೆ
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಪ್ ಟು -10,000 ತನಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಏನಾದ್ರು ಝೀರೋ ಇದ್ರು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ -5,000 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಓ ಧೈರ್ಯವಂತರು. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಐ ವುಡಂಟ್ ವೇರ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಚ್ ಹಾಕು. ಕೇಳಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ. ಒಂದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟೀಕೆ ಯು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಇವ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ he was not texting her properly, he was not messaging her, he was not calling her, so she was little worried. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಯೂಶುವಲಿ ಹೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ 4 o'clock in the morning ಇತ್ತಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಂತದ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನುಷ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೇನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವರು ವಾಚ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಂತ 2 ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು HTTP, ಒಂದು HTTPS. ನಾನು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೇ HTTP? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. HTTP ಹೇಳುವವರು. HTTPS ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತಾ. HTTPS ನಾವ್ ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು HTTPS ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಆಪ್ ಇಂದಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಾಕಿ, ಮಿಂತ್ರಾ ಹಾಕಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಫಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 30 unsung heroes of India ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ 1.3 billion. ಆ 1.3 billion ಅಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 30 ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಟು ಬಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಡ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತದು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನೊಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, AP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೇ AP, ಯು ಗಾಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ 30 unsung heroes of India. Yeah man, I got. Okay, treat ಅಂತ. Oh sure, what you want? Hey, I want one lipstick ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. I said, what one man, I'll give you 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಗ್ರಾಚಾರ, ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು 3,000 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸಿ ದರ್ ಆರ್ 2 links, wikipedia.org. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನಿವ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ wikipedia.org ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ wikipedia.org ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಡಿಯನ್ ಹೋಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸ್ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಪ್ಸ್. ಆ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದು SMS, ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, GPS, ಕ್ಯಾಮರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಶೂರ ಕರುಣ ತರ ಎಸ್ 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 ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ಡ್ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಯಾಕೆ SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರವರು ಅಂತ? OTP ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. OTP ಅಂತ ಹೇಳು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲಾಪ್. ಸೊ ಅವರು SMS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಏನದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ 40 rupees ಇದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40 rupees debited from your account. Your account balance is 6 lakh zero ಎಂತದ್ರಿ 6 lakh rupees ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಸರಿಗೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇರೋದಿದ್ರೆ 10,000 ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು BMW ಆಡ್ ಬರಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. BMW ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 60,000 ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಶೋ ಟು ಹೂಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದು ಆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಬರದವರ ಗ್ರಾಚಾರ ಪಾಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಡಲ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಜೋಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು, postdr.org. ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ postdr.org ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. postdr.org ಮಾಡಿದ್ರಾ? postdr.org ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೆಗಾಡಿ. ಪಕ್ಕದವ್ರು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೆಗಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಜೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್? ಮೆಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಜಕ್ಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಜು ಟೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಮಾರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅಗೇನ್ ರಾಜು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ರಾಜು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜು, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಜೋಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರಾಜುದು ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಜುದು ತಂದೆ ಯಾರು, ನೇಬರ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಏ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರ್ ಬೇಕಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಚಂದ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಗೈಸ್, ಡಿಯರ್ ಮೆನ್, whenever a beautiful girl whom you do not know sends you a friend request, I repeat, whenever a beautiful girl whom you do not know sends you a friend request, don't accept him. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಟನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಂತ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್.com ಅಂತ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏಂಜಲ್ ಪ್ರಿಯಾ, ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್? ನೀವೇ ಅಲ್ಲದು ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್. ಯಾರೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಆಗ ನೀವು ಅದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ ಯಾವುದು ಸರ್, ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ACR. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇರೋದು, ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಸಹಾಯ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ he told me, Anant, out of the 100 computers, 95 know that they are hacked. 5 don't know that they are hacked. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋನಾ ಕೆಟ್ಟ ಫೋಟೋನಾ?
ಕೋಪ ಮೋದಿಜಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಐ ಲವ್ ಮೋದಿಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೋದಿಜಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೋಟೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಎಂತ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕೊಂಬು ಕೊಡುದು, ಈ ತರ ವಿ ತೋರಿಸುದು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿಯಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ 81 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. 81 crore ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಕ್. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. 57 lakh ಜನರದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, 3.1 crore ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಇವತ್ತು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಂದು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೇಳಿ, ಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು 2024. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ, AEPS ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ OTP, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಎಂತದು ಬೇಡ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ 10,000 rupees ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಜನರದ್ದು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು AEPS ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಆಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಚಾವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, ಆಧಾರ್ ಆಪ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೇಳುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವಾಗ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಇನ್ಫೋ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅನುಷ್, ನಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ ಹುಡುಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಇಳಿದ್ಲು. The time she took her boarding pass and she tore it into two pieces and put it into the dustbin. ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗ್ದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮೈ ಬಾಪ್ ಅಂತ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ KSRTC ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ QR ಅನ್ನು ಹರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅನುಷ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಭಾರಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ,
ಅವ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಸರ್, ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 64 GB ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮೂವಿ 1 GB. ಸೊ 64 ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ 64 ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, 64 ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ವರ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್, 4 ವರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನುಷ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ 4 ಮೂವಿಯನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಇಂದಲೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಗೇನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ HOD ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಂತದು ಇಲ್ಲ. ತೆಗ್ದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗಿಯೋ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆ 64 ಮೂವೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹೆದ್ರಿ ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ ಇದೆ, ರಿಕುವಾ ಅಂತ, RECUVA. ಎಂತದ್ದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆದದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದು 2-3 ದಿನ ಮೊದಲು. ನೀವು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ರಿಕುವಾ ಮೂಲಕ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 3 ಸರ್ತಿ ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಲ್ಲರೂ google.com ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಟ್ಯಾಫ್ಕಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, TAFCOP, ಬೇಗ, TAFCOP. tafcop.sancharsathi.gov.in ಅಂತ ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಹಾಕಿ, ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಆ OTP ಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ. ಕೇಳಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಣ್ಣ ನಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ₹1 ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಾಪಿ ಅವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 1 ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ₹500 ಮಾರ್ತಾನವ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ 2 ವಾರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರೂ 9 ಸಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 9 ಸಿಮ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮಗೆ 2 lakhs ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮೈ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇದು ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೂರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅನುಷ್ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಚ್ ಜನರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ನೌ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಜನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮನಿ, ನೀವು UPI ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ದ UPI ಪಿನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, if you enter UPI pin, you are sending money. To receive money, UPI pin ಬೇಡ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿದು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. haveibeenpond.com ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. haveibeenpond.com. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫ್. haveibeenpond.com ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತ ಸರ್? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತಿವತ್ತು ಅವರು ಅವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು 16 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ನಂಬರ್, ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ? ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ರೆಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂರಿರುದು. ಸೊ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ವೈಫೈ ಪೈನಾಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವೈಫೈಗೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ವೈಫೈ. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದನ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಡ್, ಮೈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ,
ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ 3000 rupees so I can go and stop the war ಅಂತ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರು 3000 ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸೇನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆ 4 ಕಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 27 ಕಿಲೋ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ for every 20 minutes of screen time, for 20 seconds look 20 feet away. Never look at the screen when it is dark, and always buy this glass ಬ್ಲೂ ಕಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ 600 ರೂಪಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಬ್ಲೂ ರೇಸ್. ಆ ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡುವಾಗ. ತಲೆನೋವು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾದ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಗುರ್ಪುರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ವೆರಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ GPT ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. I hope this session was of service to you. If yes, I will I'll say 1 2 3 3 ಹೇಳುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 1 2 3 ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. Sir, may I request you to come onto the stage and take your seat? Dr. Anant Prabhu, sir, may I request you to come onto the stage and take your seat? Now, we would like to express our heartfelt appreciation by presenting a memento as a token of gratitude. I request Mr. Shankar Narayana, Physical Director, Dwanakas Arts and Science College, Kundapura, to present the memento to Dr. Anant Prabhu. Thank you, sir. As we conclude this 4th session, on behalf of the Academy of General Education, Manipal, and the Banakas Arts and Science College, Kundapura, I extend my heartfelt thanks to Dr. Anant Prabhu. Your insights into the importance of protecting our digital lives have been both enlightening and inspiring. Thank you for sharing your expertise and practical tips, which will undoubtedly help us to navigate the complexities of the digital world more safely. Thank you, sir, once again. My gratitude goes to the audience for your patience listening. Thank you, one and all. I request all the participants to kindly fill your feedback form and submit it to the faculty in charge of
registration at the counter. I repeat, kindly fill your feedback form and submit it to the people in charge of registration. We'll be commencing valedictory session shortly. Kindly cooperate. A very good afternoon, ladies and gentlemen. The stage is perfectly set here, and the moment is most precious and opportune to have the concluding session of this academic convention. I assure you that this session will be promising in addition to being brief and befitting. To start with, I request the principal of our campus, Dr. Shubhakarachari sir, to escort to the dais the distinguished dignitaries Sri K. Shantaram Prabhu, Senior Member of our College Trust, Sri Varadaraya Pai, Secretary, Academy of General Education, Manipal.
Ladies and gentlemen, on behalf of Bandarkar's Arts and Science College, I extend a very hearty welcome to the honorable and scholarly members on the dais and to everyone in the audience to this concluding section of the Academy Convention. We now have on the agenda a presentation of reports by a group of esteemed educators who have greatly contributed to the academic excellence of our academy. First, I invite Shri Venkatesh Bhatt, Associate Professor, Vijay College, Mulki, to share his thoughts. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ನಾನು ಕಲಿತ ಕಾಲೇಜು. 85ರಿಂದ 88ರವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಈ ಕಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅನಂತ್ ಪೈ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳುವ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Madakas College Management Principal and AG giving me an opportunity to share my thoughts. Thank you, sir. Next, I call upon Shri Ramesh Bhatt, Principal, Mahavira PU College, Motbidri, to share a unique perspective of today's convention. Dignitaries on the dais and off the dais, all the principals of different AG institutions and faculty members. Today's workshop is well organized. Every session was good, and the last session was wonderful and appreciated by all. All arrangements, including food and other things, was very good. I congratulate the management, principals, staff, and everybody who has organized this. And any program organized in this college is always well organized, because here there are good facilities, good infrastructure. I am saying this because I have also worked in this college for 1 year during 2003-04, and during that academic year, 40th year celebration of this great institution was celebrated, and I had an opportunity of arranging ISRO space exhibition in this college, which was visited by many public. So I congratulate all the organizers again, and thank you one and all for the opportunity. Now I would like to invite Mr. A.G. Prashant, Vice Principal, JCBM College, Sringeri, to share his views on the significance of this convention. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ 4 ಸೆಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ PhD ಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಅತ್ಯುದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಣಿಪಾಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ವರದಾಯ್ ಪೈ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಹಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ PhD ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂತ ಊರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀವ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ 5-10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ 1-2 ವರ್ಷ ಲೀವ್ ವಿತ್ ಪೇ ಅನ್ನ ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Moving forward, I invite Ms. Purti Fernandez, Department of English, MGM College, Udupi, to add a great value to today's program. Respected dignitaries on end of the days, distinguished educators, and to all present here, good evening to one and all. It is truly an honor to stand before you all today at this third Teachers' Convention of AGE to express my opinion, as I am a proud alumna of Bhandarkar's Arts and Science College, Kondapur. And currently I am working at MGM College, which is also the sister institution of Academy of General Education, Manipal. First and foremost, I want to place some record my appreciation to the organizers of this event, Bhandarkar's Arts and Science College, especially to the principal, Dr. Shivakar Acharya sir, and to all the teaching and non-teaching staff for making sure that they have left no stone unturned in ensuring that this convention is a resounding success. Teaching is not just a profession, it is a calling. With the changing times, it is very much necessary that we need to adapt to the changing technologies and cultivate learning atmospheres. And in this regard, all the sessions that were set today were quite informative. I especially liked the session which was post lunch, and personally felt that after the very sumptuous lunch that was given today, extremely wonderful lunch that was served today, it would be difficult to be on alert for the afternoon session. But I must say that Mr. Ananta Prabhu did an amazing job by disseminating information relating to cyber security in such a flawless manner. And also the other sessions were quite informative, but personally I like the session on the cyber security topic. However, as educators, we know that learning is a continuous journey and there is always some room for improvement. Hence, in this regard, if there is some scope for interaction
through group discussions with the employees of all the AG institutions. I think the purpose of this convention would be even more beneficial and fruitful to all concerned. Once again, a huge thank you to all the organizers for the relentless efforts that you have put in. Thank you for this opportunity. Thank you, one and all. Next, I call upon Swati Kulkarni, Principal, Madhav Kripa School, Manipal, to share her views on the day's program. Good afternoon, everyone. Distinguished dignitaries on and off the days, respected fellow educators, and esteemed teachers. I am Swati Kulkarni, Principal of Madhav Kripa School. It is an honor to stand before you today, reflecting on the remarkable experience we all have shared at third convention of Academy of General Education, organized by Bhandarkar's Arts and Science College, Kundapura. The convention has been a pool of knowledge and inspiration. From the keynote addresses to all the insightful talks, every aspect was very much informative and engaging. The diverse topics covered by the experts have broadened our understanding of challenges and opportunities facing education today. Some of the key takeaways which I feel are urgent need to redefine the quality management system framework for continuous improvement. The second, in the era which is characterized by technological advancements, it is imperative that we equip our students with critical thinking and problem solving skills by encouraging them to do research work in their field of interest. I also feel there is an urge, it is an urge to request all our students to explore interesting career options and the ocean of opportunities at Mahe and let their dreams sail high. All the sessions, as we all know, we are particularly impressed by the last address on cybersecurity awareness. The insights shared by Mr. Anand Prabhu on cyber awareness were truly valuable for all educators like us and equally entertaining too. Moreover, the opportunity to connect with all the educators in our region is extremely valuable. I am grateful to Academy of General Education and the organizers of this event for including us to be a part of this huge program. I'm extremely thankful to all the esteemed speakers who helped us dive into these informative sessions and make us aware of the opportunities and challenges that lie ahead of us. I'm confident that the knowledge and inspiration gained here today will have a lasting impact on the quality of education we provide to our students. Thank you all. Jai Hind. Last but not the least, I invite Ms. Poonam Kamath, Bonendra College, Karkada, to share the views on day's program. Good evening to all of you gathered here. A wonderful gathering to start off. When we came in the morning, it was really like, should we be here? But then at the end of the day, it's really been wonderful. We are taking a lot of knowledge, a lot of things from this place. On behalf of all of us from Bhuvanendra College, I would like to extend our wholehearted gratitude to Mahe for arranging this wonderful convention for all of us.
The sessions were very informative, opened our eyes to new venues. In fact, all wonderful avenues which can be taken up by our staff as well as the students. A very motivating session for all of us. Wish your support and motivation will continue like this for many more years. The sessions on how to take up a PhD, quality framework for the colleges, and the information on all postgraduate programs which MAHE conducts. All were really wonderful, gave many insights into many areas of professions other than medicine and engineering. Thanks to Bhandarkar College for the warm hospitality. Last but not the least, as you all mentioned, the information on cyber security. It was a great eye opening to all of us. Dr. Anand Prabhu actually showed us that we are completely open, naked on the social network sites. Thanks to all the resource persons once again. Thank you one and all. Thank you all our esteemed professors for your thoughtful and inspiring views. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to invite a very important person who has been instrumental in guiding our academy forward. Our secretary has not only been a driving force behind this convention, but has also been a visionary leader for the entire academy. I now invite Sri Varadrai Pai, Secretary, Academy of General Education, Manipal, to deliver the concluding remarks and share reflections on this convention. Good evening to all of you. As I said in the morning, we have certain objectives in mind while talking about programs for this third convention. And first of all, we have mentioned that we wanted to implement college management, quality management system in every college under AGE on a time-bound manner. And Dr. Sridhar Ranganath Pai has given a very good inputs with regards to how college management systems can be implemented, and MAHE is one among them, and definitely it will lead to every college will have to come out with a quality policy, quality procedure, quality manual, and all your activities, all your process will be standardized. Similarly, with regards to second objective, that promoting research among the AGE college teachers, encouraging them to write and publish research papers in their domain area, and facilitating them to pursue PhD to upgrade their educational qualification. Dr. Sham Prasad has given an elaborate how a PhD you can register, how you can do a PhD, and various methodologies and various activities that you need to do. And he has given a very good account of how PhD can be what do you call, you can enroll yourself for PhD, how you can write PhD thesis and all of the things, how you can attempt to what do you call, give vivavos and all of the things, and how you can upgrade your academic qualification, everything a detailed description. At the same time, just now Sri Prashant from JCBM College has asked Academy of General Education to facilitate them to what do you call, pursue PhD studies in MAHE. And I would like to say here, really MAHE is what do you call, supporting every academician to promote their educational qualification. If you do not get any guide from MAHE or elsewhere, approved guide from MAHE, you can search for your own guide and give their details so that MAHE can what do you call, give them a credit or something, record them as a approved guide of MAHE. And at the same time, now it is allowing part-time PhDs also on a remote basis. Only thing is you will have to attend to or approach your guide on Saturday afternoon. And now for part-time PhD, the number of years is extended to four more years.
if you are not able to complete your PhD within 4 years, and one more year of extension will also be given. And if you are having, if you write any, what do you call, grant, research grant and all those things, or you can ready to join as a junior research fellow or senior research fellow, that provision is also there. And every facilitation is being made by Mahe, and definitely you can avail one of them. That's the reason I'm telling you. This is one of our motive, so that all our academicians should improve their academic qualifications. At the same time, you should inculcate research activities in your life. What happens is, during a NAC visit, you might have seen, even in the case of NRF ranking, the marks as allotted to research alone is 350 marks out of 1000. It's a major share. And if your research spending, research activities, research papers and all those things, it all amounts to, if it goes, and your ranking will definitely go up the ladder. That's the reason we are giving more and more importance to research activities. And at the same time, one more thing I wanted to tell you is, research spending is very, very huge. And at the same time, and setting up research facility at your college is not an easy task, and you require lot of capital expenditure for that. But Mahe is equipped with all sorts of research equipments, and you can avail that facility. And if you want, you can also avail those facilities on appointment basis or rental basis, and that facility is also available. Mahe has set up some research facilities in different organizations. Today morning you have heard Dr. Shyam Prasad, who is working in life science. At the same time, MIT is also there, and MCBR, Manipal Center for Biotherapeutics. Also, we have set up a huge, I think, investment in research is not more than, now, so far, I think more than 300 crores. 300 crores Mahe has invested, and you can avail this facility. But the only thing is, humanities, you may be having less opportunities, but at the same time, if you get a good guide from elsewhere and give their complete credentials, so that Mahe can enroll them as a research guide under the Mahe University. And with this, at the same time, the last one is upgrading AG teachers with new courses and new programs. And Mr. Srinidhi Kamath has made you to think out of the box, because whatever he has said, he has not the traditional courses. Nowadays, what has happened is, traditional courses, there are no takers. I think you are aware, for BA, BSc, I think number of intakes are dwindling. And whatever the courses that started by life science and Department of Basic Sciences, and at the same time Department of Commerce, all are innovative courses where number of students are willing to pay whatever the fees that you charge, because their campus selection is absolutely almost 100%. I think one or two may go for, they may go jobless, but their campus recruitment is 100%. That's the reason I request all the academic colleges, think out of the box and try to. And at the same time, MGM has got a autonomous status, and now they also think in these terms, starting new courses and job ready courses, so that they can benefit and they can attract more and more number of students. And at the same time, the last session was cybersecurity, and most humorous and most informative. And he has also cautioned you all people how to use your mobile phones, and hope that we are all not addicted to mobiles. At the same time, we should take care. Our children should not also be addicted to the mobile phones. That's the reason he has given a very good lecture, and that too informative, at the same time humorous. So I think all like his presentation very much. And the last one is, I mentioned that networking among the all AGE college teachers. Hope you all have enjoyed, and hope you all have discussed with the best practices followed in each other colleges, so that you will be able to implement those best practices in your colleges. And definitely, I think quality of education, or quality of academic delivery, and quality of students outgoing from your campus definitely will benefit out of this. And nowadays we are thinking of, and I have heard that recently, one more thing, that nowadays what's happening is 70% theory, 30% practical. Now only we are allowed to move to 70% practical and 30% theory.
should go so that the students will be able to remember whatever you are taught in classes or whatever you taught in practical classes will remember for throughout his life so that he will be benefited and definitely he will like the teacher who has taught in such a way. There's a reason we'll have to slowly come out of their more theory instead of taking more theory and we need to give importance to practical. Even practical is available in different fields. I have seen even maths lab is being set up in some other colleges, maths lab. So I think we need to give importance to theory. At the same time, we have learned a proverb, Nodi Kali, Madi Tili. I think this is what the theme should be so that slowly we'll have to move towards more and more practical so that students will be benefited out of this. And last but not the least, and last year we have conducted this convention in MGM College. This year, Bandakas College has come forward voluntarily. Similarly, today morning, I think Mahavira College, Mudabidre, has come up voluntarily to host the fourth convention of all AGE college teachers. And I congratulate them and I thank them for taking this voluntaryship of hosting AGE convention next year and hope you all have benefited and you have all enjoyed the entire day and this entire day is fruitful for you. And with this, I wish you all the best and in the years to come, we will come out with more and more such programs so that all the teaching fraternity will be benefited. Thank you one and all. Thank you, sir, for sharing your enlightening thoughts with us. We are very much obliged to all who are instrumental in making this convention serve its purpose. We now have, as a concluding item on the agenda, the formal vote of thanks to be performed by my colleague, Ms. Akshata, Department of Political Science. Good evening, everyone. Honorable dignitaries, esteemed invitees, members of Bandakas College Trust, principals and faculties of all the AGE colleges. Ladies and gentlemen, warm greetings to all of you. Consider this an honor to propose vote of thanks to all being part of third convention of AGE College Teachers 2024. First and foremost, we place on record our sincere gratitude to Padma Bhushan Dr. Ramdas M. Pai, Honorable Chancellor of Manipal Academy of Higher Education, who is just like his father, late Padma Shri Dr. T. M. A. Pai, who had the vision of developing in the nation through quality education and healthcare. On behalf of Bandakas Arts and Science College, Kundapur, we express our gratitude to Shri K. Shantaram Prabhu, Senior Member of Bandakas College Trust, for presiding over the program. Thank you, sir. We are truly grateful to honor Pro-Chancellor, Manipal Academy of Higher Education and President of AGE, Dr. H.S. Ballard, for giving us the opportunity to host the third convention of AGE College Teachers in Bandakas College, Kundapur. Thank you, sir. We express our sincere gratitude to Dr. Narayan Sabai, Pro Vice Chancellor, Technology and Sciences, Mahe, for making it convenient to come over here. Thank you, sir. A big thank you to Mr. Raviraj NS, CEO, Manipal Academy of Higher Education, for his presence. Thank you, sir. We sincerely thank Shri Varadrai Pai, Secretary to Academy of General Education, Manipal, for choosing our college as the event destination. Thank you, sir, for your support and encouragement. We express our sincere gratitude to officials of AGE and officials of Manipal Academy of Higher Education for their constant support and timely guidance. Thank you. We sincerely thank Hilda Madam, Secretary to Dr. H.S. Ballard, for your support. Thank you, ma'am. Our sincere thanks to members of the Bandakas College Trust for their precious guidance and thoughtful directions. Thank you all. I thank our beloved principal, Dr. Shubhakar Achari, and Bandakas Pre-University College Principal, Dr. G.M. Gonda, always for giving us an opportunity to learn, to seek, and to explore various phases of both physical and mental endeavor in organizing an event like this. Thank you, sirs.
Our sincere thanks to guest speakers for sharing us thought-provoking ideas which literally enlightened us to greater extent. Thank you all. I express my deep gratitude to principals and faculties of all the AGE colleges who just made it more memorable and fruitful. Thank you all. It's my privilege to extend a wholehearted thanks to our coordinators and members of different committees and faculty of Bandakas Arts and Science College, Kundapur. Thank you. Thanks to the technical assistant team for ensuring us with the seamless room acoustics and effective communication and audio experience. Thank you. We are really thankful to computer technical team for their efforts in providing their expertise for seamless presentation. Thank you all. A sincere thanks to all the student volunteers for ensuring participants' comfort. Thank you, dear students. We could not have done this convention without the tireless efforts of our non-teaching staff. Indeed, I extend our sincere thanks to the non-teaching staff led by Office Manager Shri Gopal Naik. Thank you. Sincere thanks to, finally, members of media and photographers and each and everyone till the tail end of the ladder who tirelessly worked since the day one to make it successful. Thank you one and all. Have a good day. I kindly request all of you to join us for tea. Thank you.